In a small room, Lily was still curled up in a deep slumber. Bây giờ tôi sẽ xem Lily dậy chơi. Đây là những món quà mà fan có dành cho Lily chúng tôi nhé. Bây giờ tôi sẽ trang trí và chờ Lily dậy để thu những món quà này nhé. In a small room flooded with sunlight, a dad quietly began his work as a decorating artist. He meticulously blew up each vibrant pink balloon and carefully taped the name Lily onto the wall. A proud number 1 stood nearby, marking the milestone of their first 365 days together. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị phần quà lót đây nhé. In the corner, gift boxes from fans were neatly stacked, a testament to the vast love everyone holds for the little monkey. Bây giờ tôi sẽ gọi Lily dậy nhé. As the clock struck the moment preparations were finished, the dad walked toward the small bed. Lily ơi, dậy thôi nào. He called her name softly, his voice full of tenderness. She stirred, her eyes half closed and still heavy with sleep. Despite the grogginess and her slightly wobbly steps, Lily suddenly sprang up and ran quickly out of the room. Dad. The moment she stepped Wow, into you the living won! room, she froze. Her eyes widened to their full extent before a paradise of balloons. Her sleepiness vanished instantly, replaced by sheer excitement. Lily began to hop around, her quick hands reaching out to touch every balloon before looking up at the happy birthday banner as if trying to read the well wishes meant for her. Her usual alertness returned, transforming a lazy wake-up call into an energetic debut for the most important gala of her life. Lily. Her dad approached and knelt to eye level, his gaze brimming with pride and love. "Lily, do you like these gifts?" he whispered in a warm, deep voice. Cái gì đây? Lily looked at her dad, her round eyes sparkling
as À, if đây she là chữ- understood đây là chữ every nha. word. Này. Đây là số 1 này. Yeah. Nè. Đi đây, nè. She tilted her head Chị Ly nha. slightly, making Số 1 soft này. chirping sounds Happy as birthday if telling này, him Ly how đấy. happy she was Thấy chưa? to touch the pink balloons. Happy birthday của Ly đấy. Quà này. Quà mọi người gửi cho Ly nè. Con xem quà đi. Trời ơi, thích nha. Rồi Ly ngồi đây chờ ba một tí nhá. Phải Ly bánh cho Ly The ha. dad smiled gently. Wait just a moment, I have a very special surprise just for my little princess. Đấy của Ly nè. A moment later, he returned, carefully carrying a lovely cake. Đây. Hai quả đây. Lily sat still in her small chair, hands folded in anticipation. Her eyes never left her dad or the cake. Đứng bên nào. Ôi dồi, đẹp thế. Đây, vào đây nhá. Đây đi, đứng đây nào. Rồi, vào ghi nào, ghi nào. Để bà đến nha. Tò mò không? Có tò mò không? Cái đồ cái nến này lạ chứ cha. À, đúng rồi, cái nến này. Nến số 1 nha Linh nhá. Đây nha. As the cake appeared, a candle in the shape of the number 1 flickered Rồi, brightly. Lily đứng ngoan nào. Rồi, con đi chụp hình nhá, đi chụp hình nào. Lily tilted her head, her face showing a mix of wonder and curiosity about the glowing, strange object. The dad raised his camera, and like a professional model, Lily sat perfectly still, looking straight into the lens. Nào, ngồi đi. Ngồi nào. Rồi, giỏi quá. Happy birthday Lily. After the candle was blown out, the little monkey seemed to realize this was her special privilege. She repeatedly pointed at the cake as if to say, "Daddy, this is my gift, right?" Rồi, cái này mình bỏ ra đây. Nào, ra đây đi. Ra đây nào. The most exciting part finally arrived. Quà của mọi người tặng Lily nhé. Lily turned into a true explorer. Tò mò lắm rồi nè. Đấy, vui nè. Đây đi nè, đây. Rồi, giỏi lắm, đây nè. Đây mở này, mở đi không? Mở đi. Mở quà đi. Bà giúp Ly mở quà nhé. Đấy. Đúng rồi. Đây rồi. Đấy là xuống chứ. Không mở đi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? She personally pulled heavy cardboard boxes and fumbled with the tape, showing surprising Đây đi persistence. này, đây cái này này. Đây này, đứng lên con. Đây này. Đấy. Đây. Đây nha. Thấy đâu rồi? Nói gì ạ? Đây, nó đứng này, đây này. Đó. Đây, đây. Kéo nha. Đây, cái này là đi nha. Rồi, có gì nhiều thế? Có gì nhiều thế? À, trời ơi, quà cô này. Ui, nè, chuối nè, chuối con thích nè, chuối của Lily thích nè. Đi qua đây, qua đây. Qua đây bạn hỏi để xem nào. Đây, đây, chuối của Lily nhá. Này, chuối nè, đây nha. Cái này là món gì đây? Bánh mì. Simple Bánh happiness. mì. When she saw the bunch of bananas and the box of cashews, Lily's eyes lit up. Hạt điều mật ong ấy. Con ăn hả? Ăn hả? Thử nha. À đúng rồi, con biết mở đấy, đúng rồi đấy.
Khó mở nha. Được rồi. Đây. Without waiting, she skillfully opened the cashew box Thì nha, tiếp and nha. enjoyed the Mở tiếp treat nha. that was perfectly to her taste. Có sữa tắm cho Ly nè. Sữa tắm con vịt nè. Đây là sữa tắm nhá. Sữa tắm của con nhá. Thấy chưa? Đây và để đây nhá. Ly đi tắm cho Ly nhá. Bút cho Ly nè. Bút màu cho Ly nè. Đây vào đây xem thử ha. Bút màu. Về đây nhá. Có sữa cho con này. Trời thích nhá. Sữa này. Giấy này. Giấy lau này. Ăn dơ lấy cái này lau nhá, Ly nhá. Lau miệng này. Thấy chưa? Ôi đây này. Lấy đi con lấy đi. Lấy đi. Trời ơi, cái gì đấy? Cui. Cui kìa. Đây vào giúp Ly cui nhá. Đây. Đi với em gấu nè, ngủ làm bạn nhá. Đấy, lấy ra đi. Lấy đi. When she held the soft teddy bear, she didn't throw it aside but hugged it tightly to her chest, a Ôm đi, soulful embrace as if for an old friend. Ôm ngủ nhá. Em gấu ôm ngủ nhá. Cảm ơn cô nhá. Thích không? Thương nhỉ. Đẹp quá nhỉ. Vào đây nhá. Rồi, cảm ơn cô nhá. Bây giờ mình khui quả tiếp theo ha. Để bên đây nhá. Ly qua đây con. Qua đây. Tiếp này. Bây giờ mình khui tiếp nhá. Đây. Đây là phần quà của cô Park 89. Rồi, cảm ơn cô nhá. Đây. Bảo cái tủ cho Ly nhá. Rồi, mở đi, mở cái này đi. Mở đây này. Đúng rồi. Đây là một cái trò chơi bóng rổ này. Đây là trò chơi xếp thông minh nhé Ly nhá. Trò chơi xếp thông minh này. Thích không? Thích cái này không? Con vịt đấy. Con vịt kẹp đấy. Rồi, cái gì nữa đây ta? Một cái đồ chơi nhạc cụ này. Đây nữa nha. Bộ đồ Ly này. Một bộ áo dài. Đây lấy quần nữa. Ly nè. Ly này. Các bên này. Các bên này thử nào. Các bên này thử đồ nào. Thử đồ không? The highlight was when Lily transformed into a little scholar wearing a white owl dye and a traditional headpiece gifted by a fan. A mischievous glint appeared on her face as she frolicked in the traditional attire. Đây này. Đúng rồi, mang qua đây. Mang đây xem nào. Đây xem nào. Qua đây xem nào. Trời ơi. Rồi Ly qua đây đứng nào. Giỏi. Ly xoay nào, xoay vòng nào. Đúng rồi, giỏi lắm. Ngoan nào. Ngoan cảm ơn nào. Cảm ơn cô nhá, thấy chưa? Cảm ơn cô nhá. Giỏi lắm. Bây giờ con thích chơi cái nào nhỉ? Đây nhá. Ta làm này cho đi chơi nhá. Đây. Cái này mở ở đây này. Đó, đúng rồi. Đây. Đây là quả bóng rổ nhá. Quả bóng này. Bây giờ bơm quả bóng vào đây cho Ly nhá. Bơm lên nhá. Này. Đây này. Đi. Được rồi. Này, con cầm đấy. Và lắp cái này đây cho Ly nhé.
rồi. Tuyệt vời. Rồi Ly nè, Ly đi bóng đi. Bỏ đây con. Bỏ rồi đi. Đúng rồi, giỏi lắm, bắt tay nè. Giỏi lắm. She Đây nữa này. even showed off her athlete skills Đúng by rồi, throwing a bắt ball tay into nè. a hoop, Thế hả, then thế hả? clapped for herself Thế hả? with a face full Đây, of pride. Bỏ bóng đi. Nè. Bỏ đây con. Giỏi lắm, đi giỏi lắm. Đừng muốn cho bạn nè. Đừng muốn cho bạn nhé. Cho đi mình đổi nhé. Lấy bóng cho ba nè. Đây Ly, bỏ đây Ly. Rồi, bỏ đây nhá. Bây giờ mình cô tiếp quà nhé. Còn món quà cuối cùng nhé. Đây này đi. Đấy. Đây này. Đây nha. Đây là món quà của cô Veronica Jordan. Cô này rất yêu quý của cô này, là cô rất yêu Lily này, rất thường xuyên gửi quà cho Lily. Đi kìa. Đi cảm ơn đi đã chứ. Lily. Ngoan nào. Đây này. Đi kìa. Đứng này, ngoan nào. Đúng rồi, cảm ơn nào. Cúi. Đúng rồi, giỏi lắm, bắt tay nào. Tay nào, giỏi. Cảm ơn cô nhé. Ở vào đây nhá. Này. Đây này. 4 số 0 nhá. 密码正确，指纹正确，即将开门。 À. Được rồi này. Đây này. Lấy tiền đây nhá, lấy tiền ra đi. Đó, đóng cửa lại nhá. Thích em không? Được không? Cảm ơn cô Jordan nhé. Đây quý Lily của chúng tôi nhé. Bây giờ mình dọn đồ rồi mình đi ăn bánh kem với Lily nhé. Đấy, con dọn đồ của mình đi. Con dọn đồ của mình đi. Nè, đồ đây này. Đúng rồi, con bỏ đây này. Đúng rồi, đây nữa đây này. Con bỏ ở đây. Đúng rồi, đây nữa này. Con cầm lấy cất bỏ đây này. Đúng rồi đấy, giỏi lắm. Đây nữa đi. Đây nữa này. Bỏ ở đây nhá. Đúng rồi, cất cho Ly nhá. Cất đi mình lấy kem nhá. Cái ghế đi. Ngoan à. Để đây nhá. Rồi đây. Đây là bánh kem 30 ly đấy nha. Wow. Lily happy birthday. Nào. Giờ bà cơ cái này nha. Có gì nữa không nhỉ? Đây. Ngon không Ly? Ngon không? Ta ăn miếng nha. Bây giờ bà lấy cái ly một cái miếng gì đây nhỉ? Ui chà, ngon quá hả? The party concluded with the image of Okay. Lily sitting neatly in her own chair, feeding herself spoonfuls of yeah. delicious cake. Ngon thế nhỉ? Chúc mừng sinh nhật Lily nhé. Nha. It wasn't just a birthday party, it was the beginning of a journey of growth filled with love between a dad and a Đúng little monkey named rồi đấy. Lily. Trời ơi, ngon vậy. Ngon vậy.
Ngon quá ha. Trời ngon nhỉ. Thu Trà ơi. Con bỏ tay này xuống đây này, không dơ nhá. Bỏ tay xuống đây không dơ này. Đúng rồi đấy, xuống đấy đúng rồi đấy. Cho đây cho bạn ạ. Ở đấy cái mứt nha. Ngon hơn không? Không ăn cái đấy hả? Không ăn cái đấy hả? With a full belly and a heart full of joy, under her dad's guidance, Lily folded her tiny hands and bowed her head to thank everyone. The chilly year-end air filled the small room. To give Lily a grand surprise, her dad had secretly prepared a vibrant Christmas corner. Bánh với cây thông về trang trí cho Lily chơi Noel nhé. Bây giờ mình sẽ xem Lily dậy chưa. There was a lush green pine tree, rustic dried pine cones, a giant Santa Claus model, a red-nosed reindeer, and stockings hanging heavy with treats. Everything was ready for the little princess to wake up. Lily ơi! Lily! Lily ơi! Lily! Ra đây nào! Lily ơi! Dad. Lily! Ở đây con. Chân thôi. Đấy, xem đi, đấy. Xem đi. Waking from her nap, Lily was still a bit drowsy, but her eyes brightened the moment her dad led her to the decorated corner. She walked slowly, her tiny hand tentatively touching each pine cone as if checking to see if they were real. Không ăn ở đâu nhá. Đây là quả dưa hấu khổng lồ này. Sao, con xem thử đi có được không? Còn không? Không được đâu. Ngoài đánh ăn được cái đi nhá. Đây, con xem này, đây con lộc này. She stood still, gazing up at the tall Santa and the reindeer with a look that was part bewilderment, part thrill. Đấy là tuần lộc đấy. Sang đây xem gà này này, sang đây, sang đây, sang đây. Sao, con xem thử đi có được không? Còn không? Đây này. Lily's eyes glistened, never straying from the colorful decorations. Ba cái món đồ ông già Noel cho Lily rồi đấy. Thay đồ cho Lily nhé. Thì lấy đồ ra. Đây. To complete the atmosphere, her dad brought out a bright red velvet Santa outfit specially tailored for her. Tay đâu, tay đi đâu?
Lily was unusually well behaved, sitting perfectly still as her dad slid each arm into the warm sleeves. Đây nè. Ồ. Kéo cái áo lên nữa là đẹp luôn đúng không Ly? Hả? Đó, rồi. Nào, đứng lên nào. Đứng qua xem nào. Ngồi im nào. Chỉnh nha. Ôi, đẹp quá. Ôi, đẹp quá ha. However, a hilarious situation arose. The trousers seemed a bit too long for her short legs. After some fumbling, the dad decided, forget it, Lily can just wear the coat and hat. It's enough to look beautiful and easier for you to run around. Dài có mặc không vừa nhé. Cái quần mình may hơi bị dài cho mọi người nhé. Chắc là mặc không vừa nên mình không mặc nữa. Giờ thử cái mũ ha. Nè, cái mũ này. When the red pointed hat was placed on her head, Lily even adjusted it herself to make it straight, looking like a true fashionista. Hearing her dad praise, "Lily, you look so beautiful," she twirled around and stood tall with pride, showing off her new clothes, her obedience and grown-up demeanor while letting her dad fix her outfit made the space feel even warmer. Được không? Đẹp quá ha. Thôi đi làm bánh đi, làm bánh nha. Đi. A Christmas party isn't complete without good food. Thôi chết rồi, rơi rồi. Đây này. After dressing up, Dad and daughter teamed up to make a pizza. Bây giờ mình với Lily cùng làm pizza nhé. Đây, để làm pizza cho Lily ha. Pizza thơm quá ha. Cái bánh này thơm đấy. Cái này cái gì ha? À, mình đứng đây hả? Đứng đây là nó nhỏ là xíu nha Linh nhỉ. Đó. Cái bếp này lại cắt nha. The dad carefully cut the dough into a perfect circle. Cắt hình tròn nha. Ồ. Thơm quá ha. Được không? Ồ, ngon quá ha. Bây giờ bà cắt xoài nhé. And prepared fresh yellow mango and creamy cheese slices. Đây này, đã xoài nhé. Tí nữa để cho con ăn nhé. Trông đẹp quá nhỉ. Đây đây nha. Và để in đây ha. Sau đó mình bỏ phô mai lên nha. Ok. Đây là phô mai đi nhé. Lily wasn't just a spectator, she was a capable assistant. Seeing the cheese, her hands were itching to steal a piece, but she remained professional, helping her dad press the cheese onto the crust. Kéo đây này. Ok.
Ok. Thì cái nữa nha. Làm chung hả? Làm chung hả? Này nha. Bạn đi xem nha. Đó, một lớp phô mai mỏng để đây ha. Kéo này. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Rồi, bây giờ mình nướng nha. Để nướng ha. Rồi, dọn này thằng này mình nướng nhé. Này là sữa này. Sữa dâu tây này. Con mở đi. Rồi, đây nha, cái này. Nha, rồi, cái này. Rồi, vô nha. Nè. Đó, đây rồi. Rồi, đóng lại đi, đóng lại. When the pizza was ready, Rồi, Lily bên này. used all her might to shut the oven door. Kìa, thấy chưa? Kìa. Đó, đóng lại con, đóng đúng rồi, đóng đấy. Không mở đấy nhé. Đi nào. Làm lấy sữa cho Ly nhé. Đứng đây. Trong khi chờ đợi nhé. While waiting for the timer, her dad rewarded her with a cup of fragrant strawberry milk to refuel. Rồi, cứ im, đứng im nào. Ngon không? Rồi, đứng lên cho cao nào. Đúng rồi. Hết luôn. Hết luôn. Hết luôn. Đúng rồi, ok. Rồi. Tí nữa bà cho tiếp nha. Lily's gaze was glued to the oven door, her mouth moving as if she were whispering a prayer for the cake to cook quickly. Mở ra. Đi mở ra. Finally, the pizza emerged with slightly charred edges, smelling divine. Lily stood up, unable to wait a second longer. Rồi, cần tay này. Thầy bàn tay này, đó. Đấy, thầy các ba làm nhá. Đây. Thầy đứng lại đúng rồi. Đây, đúng rồi. Bánh thơm ha, nhưng mà hơi cháy xíu đi nha. Cẩn thận nha. Để đây con. Nóng lắm đấy. Nóng đấy. Để bà lấy cái đĩa ra nha. Cắt vào đây Ly nha. Để miếng này ăn luôn nhỉ. Đi ha. Để miếng này ăn luôn nhé. Rồi, đi. Giời. Đi vào ghế. Ghế này. Đây con. Đây coi. Cầm luôn. Đó. Even though it was still hot, she skillfully held a slice of the pizza she and her dad made together, eating it with pure contentment.
Bánh hơi 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 cháy đi đấy mọi người nhé. Ngon. Đây là. Mà ly sữa nhé. A Christmas day closed not just with gifts or delicious cakes, but with the happy eyes of Lily beside a dad who loves and cares for her every little step of the way. The story begins in a perfectly relaxed setting. Lily, a little monkey and a true tech enthusiast, is lounging on her bed, eyes glued to her phone screen. In the corner of the room, her father is equally absorbed in his work on his computer. However, that piece is shattered in an instant. In a split second of clumsiness, Dad accidentally knocks his coffee cup onto the floor. Seeing the spreading stain, he frantically calls out to Lily for help. Lily, please get me a towel. Lily doesn't hesitate to set her precious phone down on the bed. She nimbly runs to fetch a towel. Nhanh Ly ơi, nó còn đồ giặt nhá. And returns, working diligently alongside her dad to scrub the floor until it's spotless. Rồi, Ly lau giúp bố nào. Lau chỗ này giúp bố này Ly. Đúng rồi đấy, cảm ơn Ly nhá. Ly lau giúp bố chỗ này đi, chỗ này bẩn này. Đây này. Đấy, Ly lau chỗ này này Ly ơi. Bẩn này. Đúng rồi, Ly giỏi lắm. Cảm ơn Ly nhá. Đây này Ly này. Đây, cảm ơn Ly. Cảm ơn. Cảm ơn Ly. Rồi, Ly lau giúp bố nào. Lau chỗ này giúp bố này Ly. When the washing machine finally stops, Dad is horrified. In the chaotic rush of cleaning up and gathering laundry, Lily's dad makes a fateful mistake. He accidentally scoops up Lily's phone, which was hidden among the blankets and laundry, and tosses everything into the washing machine without a second thought. The poor phone has been overwashed and is completely lifeless. Sao giờ? Ngồi đây thử cho anh nhé. Seeing her favorite gadget broken, Lily's world feels like it's collapsing. Sao? Cái này đại Ly nhé. Ly bỏ trong cái chăn đấy ba không thấy nhé. Thấy chưa? Ly bỏ trong chăn ba không thấy. May giặt luôn rồi.
Instead of throwing a loud tantrum, Lily chooses a path of adorable yet heart-wrenching pouting. She slinks away and crawls inside a pillowcase, curling up as if to hide from the world and nurse the sorrow of losing her treasure. Để ba đi sửa nhé. Sửa cho Ly nhé. Thấy chưa? Để ba đi sửa nhé. Seeing his little daughter No, no, so no. upset, Mm. the father is Yeah. filled with Father, hey. regret. Đi sửa cho Ly nhé. Để ba đi sửa. Tí ba đi sửa nhé. Nha. Này, tí ba đi sửa này. Thấy không? Tí ba đi sửa mang về nhé. Còn nào đi chơi nhé. To make amends, he heads to the kitchen to prepare a special treat, a bowl of sweet, fragrant bean soup. Ly ơi! Ly! Ra cho ăn này này Ly ơi! Dad gently brings the bowl out to comfort Lily. Ly ơi! Ra cho ăn này này Ly ơi! Sao, qua ghế ngồi đi. Qua đây cho này. Đúng rồi, qua đây. At first, the little lady remains quite proud, stubbornly refusing to sit at the table. Cái này nhé. Qua ghế đi. Này nhé. Này bùi nhé. Được. However, the irresistible aroma of the sweet soup slowly wears down her anger. Đó. Được. After the first spoonful, ngon quá. tenderly fed to her by her dad, Lily's eyes light up and all her troubles seem to melt away with the sweetness of the beans. Ồ. The sulking passes and joy remains. Lily excitedly sits at the table, Qua đi. Đấy, ngon chưa? enjoying her delicious treat and playing happily with her dad once more, as if the parting with her phone never happened. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Đây là đậu nha, đây là đậu này. Chè đậu nha. Rồi, ngồi đấy. Đúng bạn đấy. Đây cái hạt đậu ấy. Hạt đậu ngon quá hả? Rồi, ngồi thẳng ấy, ngồi thẳng xuống. Đúng rồi. Rồi, để mà lấy ta. Ngon không? Xong một nữa nhé. The story closes with a warm image reminding us that no matter what happens, love and a bit of delicious food is always the best medicine. After preparing some yogurt and napkins for Lily, her dad left the house to buy food for lunch. Ahem.
The house fell silent. Lily sat eating her yogurt, but her eyes never strayed from her dad's t-shirt, which was neatly placed on a nearby chair. She thought to herself, Dad's shirt is so beautiful. If I put it on, I'll probably look as cool as he does. You won! Lily decided to set down her cup of yogurt and begin her adventure with a new shirt. For a little monkey, putting on an adult-sized shirt was no simple task. Lily struggled and wrestled with the thick cotton fabric. Her arms got lost in the long sleeves, and the neckline was so wide it kept slipping down. At one point, the entire shirt draped over her head, leaving her seeing nothing but darkness. After a long struggle, she finally managed to poke her head through the collar. However, once it was on, Lily realized the shirt was far too baggy. It didn't look nearly as good as it did on her dad. She took it off and tried again, hoping for a better fit. During her final attempt fumbling with the bulky fabric, Lily accidentally spilled a stain from her yogurt onto the new shirt. Lily froze, her heart racing. Oh no, Dad's shirt is dirty! Instant regret washed over her. She imagined her dad's sad face and felt a wave of panic. Driven by fear, Lily decided to handle the mark immediately. She rolled the shirt up to hide the stain and snuck into the bathroom. Once inside, she placed the shirt in the sink, but the faucet was too high and the shirt became incredibly heavy once soaked with water. Lily used her tiny hands to scrub the yogurt stain with all her might. However, the more she scrubbed, the further the stain spread due to the water and clumsy soap suds. The once pristine shirt was now soaking wet, wrinkled, and looking more disastrous than ever. Seeing no other choice, Lily rushed to hang the shirt on the porch, hoping the sun would dry it quickly.
When Dad returned, he saw the soaking wet shirt on the porch and the yogurt traces on the floor. He understood everything immediately. Lily làm gì cái áo mình đây? Lily. Hearing his voice call out, "Lily, Dad's home!" Lily was too scared to face him. Ly ơi! Ly! Ly ơi! She quickly ducked into the wardrobe, sitting silently among the layers of clothes, hoping she would simply disappear. Ly! Đâu? Chú đây làm gì? Hả? Chú đây làm gì ấy? Làm cái gì sai đúng không? Có phải không? Có phải làm gì sai không? Giả lơ hả? Giả lơ hả? Không. Làm sai đúng không? Ly làm rơi cái áo của bà đó không Ly? Có phải không? Áo mà mới mua mà làm rơi rồi. Ly nói sao Ly nha. Ta buồn Ly nha. Áo mới mua đấy. When Dad finally found Lily, he didn't scold her, but he looked sad and went to lie down on the bed. Lily cautiously approached. Dad. She climbed up and hugged his neck from behind, pressing her apologetic face against his shoulder. Dad. Sao? Biết lỗi rồi hả? Biết lỗi rồi đúng không? Seeing his daughter's teary eyes and sincere, remorseful expression, Dad's frustration Biết lỗi của vanished. mình rồi hả? He turned around, gathered Lily into his arms and whispered, Biết lỗi rồi đúng không? "I was sad because you weren't careful with something I treasure, but I am Dạ, happy quá nhỉ. because Thôi, bà you Tư. know how to admit your mistake." Sao? Thương thế. Thôi bây giờ làm đồ cho đi ăn nhé. Nhé. Làm đồ cho đi ăn nhé. Đây nằm muốn ngủ luôn đấy ha. The house was once again filled with laughter as the two went to cook lunch together, leaving the wet shirt on the porch as a small memento of a lesson in honesty and love. The next morning, Lily woke up in her familiar hammock with a growling stomach. Ahem. Instead of whining or demanding food, she showed her independence by waddling over to check the fridge. Finding it empty, Lily's eyes sparked with determination. She would prepare breakfast herself. Oh.
Finding a pack of noodles in the kitchen cabinet, she felt incredibly excited. Her tiny hands performed the tasks with confidence, from using her teeth to tear the packaging to carefully getting water from the filter. Her heart was filled with the sweet anticipation of her first self-made achievement. However, just as the pot of noodles was settled on the stove, a familiar sound echoed from the room. Dad's phone ringing. Childlike curiosity immediately overrode her cooking duties. Oh, great job. Lily stepped into the room and was quickly captivated by the vibrant world on the phone screen. Her face lit up with excitement, her eyes glued to funny videos as her hands swiped incessantly in fascination. Lily was completely immersed in the virtual world. Totally forgetting the pot of noodles boiling over. The consequence was a burnt smell that soon filled the kitchen. Đi nấu gì chẳng vậy? Trời ơi, xong rồi. Cái bụng nấu mì tôm hay sao trời? Ly đâu rồi? Ly ơi! As the water evaporated and the noodles turned black, the nightmare began when her dad's stern voice called out. Ly ơi! Dad. Trời Ly Ly, ngồi xem điện thoại vậy á, để mì cháy hết ly rồi con, thấy không? Trời ơi! Đấy, chỉ mãi xem điện thoại thôi. Ra đây cho ba cho xem này, đi đây, mì cháy đen luôn. Đây này, cái mì con nấu mà cháy hết rồi, không ăn được nữa đâu, thấy không? Đây này, ra đây mà xem, đây mà xem, nhé. Đây này, đây, thấy chưa? Thấy chưa? Đây, thấy chưa? Đấy, cháy hết rồi cái kia. Nè. Seeing the ruined noodles and her dad's worried face, Lily's previous excitement vanished, replaced by bewilderment Thấy chưa? and then Sao mà ăn được fear. nữa? Kìa,
Đó. She hung her head, Mm. her small shoulders trembling with guilt, not Okay. daring to look him in the eye as he lectured her on the dangers of fire. Con thấy chưa? Phải để ý vào chứ. Mình nấu ăn mình phải để ý vào chứ không cháy cái nhà luôn đấy. May là đồ ăn cháy thôi chứ ba phát hiện sớm không là chết rồi, thấy không? Đây Charlie, phải cẩn thận nghe chưa? Phải cẩn thận nhá. Dad. Dad. Ham. Overwhelmed with regret, Lily gently stepped closer, a sincere apology that needed no words. After her dad sighed sadly and went to rest, Lily knew she had to do something to make amends. She quietly put on her straw hat and went out alone to find the popcorn her dad loved. Returning home with a large bag of popcorn, Lily tiptoed onto the bed and gently placed the gift beside him. Sao Ly? That action held all the warm care and longing Bà đâu có or giận Ly đâu, forgiveness mang cái of này an cho bà. understanding child. Cái này kiếm đâu ra hả? Đi mua hả? When her dad Oh. opened his eyes and saw the bag of popcorn and his daughter's anxious face, he smiled Mang cho kindly bà hả? and signaled for Lily to eat with him. Bà đâu có giận Ly đâu hả? Ba mệt ba nghỉ tí thôi mà, tí mà nấu cho Ly ăn nhé. Đừng có giận à, không giận Ly ha. Relief Yeah, yeah, flooded yeah. over her, Mm. and Lily's mood shifted from anxiety to pure joy. Ở đâu đây? Đấy, mua về hả? Đấy, mua về hả? Đây đi ăn nhé, đi ra ngoài đi ăn đi. Thế ăn đây nó bẩn cái giường đấy, ha. Đi. Bẩn cái giường không? Ha. Này ăn cái giường ấy, kiến nó vào nó tốt. Rồi bà không giận đi ha. Ngoan ha. Đây còn ngồi đây bà lấy cho Ly ăn nhé. Đi ngồi đây nhé, ngồi đây bà lấy cho Ly ăn không? Không? Đây nè. Đây. Đây rồi, sao đâu mà. Ha. Ồ, thích ăn cái này hả? Đây để bữa sau bà làm cho Ly ăn nhé, bắp rang bơ nhé. Cái mỏ, cái mỏ thèm ăn kìa. Đây, bà lấy đi. Ngon quá ha. Ồ. Đây, đây đi ha. Đây. Ăn thử ha. Ngon nhỉ? The failed breakfast ended with a profound lesson and a sweet bag of popcorn Ngon quá ha. sealed with the love between a dad and his daughter. Cái nha. Nhận rơi nha. Nhận rơi ha. Ồ, ngon thế ha. Trời ơi, ngon quá hả? She beamed brightly, continuously picking up popcorn to feed her dad, enjoying the warm and happy atmosphere. Ồ, cho bác hả?
Morning sunlight filtered through the curtains, waking Lily with dancing beams of light on her pillow. Instead of her usual morning fussiness, today the little girl woke up with an unusually cooperative spirit. Dad and daughter began by tidying up their small world. Though Lily's tiny hands could barely grasp the edges of the blanket, she still tried to pull it flat and fold it neatly with her dad. Her eyes were clear, smiling at her dad as if she were ready for an important mission. Đây ha.นั่งđi. Standing before the bathroom mirror, Lily turned into a focused little monkey. Listening to her dad's instructions, she held her toothbrush and seriously guided it into her mouth, clumsily but persistently mimicking every movement, from the left jaw to the right. Đúng rồi. Nữa đi, đến đây đi. Occasionally, that seriousness was broken by a mischievous glance. Lily would look in the mirror, catch her dad's eye, and then gargle water with a playful look as if they were sharing a secret game. Xuống miệng đi. Thôi được rồi. Được chưa? Rồi, đóng nước lại. Đóng lại đi. Được chưa? Đóng lại này. Lên ngồi đi con. Rồi quay lại. Đúng rồi, đi sinh đi. Đúng rồi đấy. Xong chưa đi? Rồi hả? Đấy, sạch nhá. Rồi, đi nào. After finishing her morning hygiene and washing her hands with soap under her dad's gentle reminders, Đây, sạch nhá. Đây, còn đứng xuống đi. Đúng rồi. Nè, thấy không? Tay mặt thấy không? Tay nhé. Đấy. Đứng chân xuống. Tay để đây. Rồi, được rồi. Nè, quay nè, đi nè. they headed straight from the bathroom to the living room. Nhập quần áo nhé, Chili. The morning sun flooded through the window onto the soft rug, creating a warm space for the next morning ritual. Xuống đi nè. Rồi, còn đây đi. Đây, qua đây. Đây đi. Rồi, đây đi. Rồi, đi đây. Ra khăn nằm đi. Thay đồ nhé. Nhé.
Lily sat obediently. Nha. Her dad gently took out a fresh diaper and the clothes he had prepared. This was the moment where absolute trust was most visible. Lily lay down, letting her dad meticulously change her. Rồi, đúng rồi. Này, thấy chưa? Her eyes never left his face, occasionally reaching out to touch his hand in a wordless gesture of affection. Rồi. Once the diaper was snug, they put on her new outfit together. Rồi, vào đây. Lily coordinated her movements perfectly. Raising her arms or lifting her legs according to her dad's soft cues. When the last buttons were fastened, Lily stood up and did a little twirl to admire her new look. Đấy. Chào nào. Chào đâu? Lily chào. A Chào look nào. of pure delight radiated Yeah. from her. She took a deep breath, Yeah. smelling the scent of fresh fabric mingled with the soap on her skin. Tiếp gian nhé. Nhé. She leaned her head against her dad's shoulder for a brief second, a quick but warm hug, before marching toward the kitchen for her next task. À. Her face beamed with refreshment Mặt mũi liền. and confidence, Wow. her eyes shining as Đây, if getting bỏ đây ha, dressed bỏ cam đây nhé. was her ticket to the day's exciting adventures. The kitchen that morning became the duo's craft workshop. Cà rốt nữa không? Cà rốt nha. Rồi đi đứng ra sắp đúng rồi. Đây nè, thích ăn cái nào lấy đi. Đây là bí này, cà rốt này. Và happy ly ăn nhá. Làm happy ly nhá. Đây. Đậu này. Đây, đậu nhá, bỏ đồ vào đây nhá, bỏ vào đây ha. Đây. Mình bẻ cái này trước nha. Đó, đi bẻ đi. Bẻ, đúng rồi, bỏ đây. Lily sat on the floor, her small hands meticulously picking up green beans, using all her might to snap them with a satisfying crack before lining them up neatly in the basket. Đây rồi. Bỏ đây rồi. Đây, cái này dài, cái này luôn. Đúng rồi. Đây rồi. Đây nữa, đây nữa. Con bẻ đi. Bẻ cái này luôn đi. Đúng rồi đấy. Đây rồi. Đây nữa này. She didn't just do it to get it done. She would occasionally look up to see where her dad put the vegetables so she could mimic him exactly. Đúng rồi. Đây rồi. Đúng rồi đấy. Bây giờ có cà rốt nhá. Để bà tí nhá. Nè, cắt bỏ kia mình luộc nhá. Đó, cắt bỏ kia đi. Đúng rồi, bỏ kia. Lily's patience left her dad in awe. While cleaning up carrot and squash peels, she picked up every tiny crumb from the floor, carefully placing them in the trash bag. Bỏ kia đi. Đây nữa. Đây nữa. It was a beautiful sight, a child learning to cherish her living space. Đây nữa. Đây nữa.
cắt thành bí nhé. Bao nhiêu nữa không? Đây ha. Ok. Đây. Rồi đi bỏ kia đi con. Đây. Đây nữa. Đây nữa đi. Đây nữa. Đây luôn. Xay cho nó ngon nhé. Đây nữa đi. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa, bỏ kia đi con. Đây nữa này. Rồi. Rồi đi lau đây Perhaps các the bạn. most adorable moment was when Lily took a small cloth, Rồi đấy. Đấy. bending low to wipe the Đấy. table. Her face was so Đấy. solemn, Yeah. one might believe cleaning that table was the most important mission in the world. Rồi, đi cho bạn nào. Rồi, cảm ơn Linh. Vào này nhé. Nhà nó sạch nhé. Được không? Thế. Đi mày làm này không? Nghỉ không? Nè, đó, lấy đi. Lấy con nào lấy đi. Vào đây hả? Lấy cầm đi. Rồi, con nhấc lên, cầm nhấc lên. Nhấc lên. Nhấc. Bỏ đây. Bỏ đây. Rồi, con đứng lên, đứng lên. The moment she helped him tear open the seasoning Oh, packet đúng rồi. felt like a small but proud rite of passage. Sẽ, đúng rồi, sẽ, đúng rồi. Đúng rồi. À. Đấy, rồi. Vào đây nhé. Giờ mình đổ nước sôi vào nhé. As the aroma of noodles and boiling water began to spread, Lily couldn't hide her excitement. Đúng hả Ly? Rau con lờ Ly được rồi này. She hovered around her dad's feet, her sparkling eyes never leaving the bowl of food. Nhìn vào nhé. Đây, mình đi đây. Sao rồi? Breakfast began in contentment. Lily used her tiny hands to poke her fork into cái each bàn cao noodle quá. and piece of vegetable. Đúng rồi đấy.
amidst those tasty bites was an invisible but unbreakable bond of affection. Are the noodles good, sweetie? Cái này sao nhỉ? Để bà chỉnh lại tí nào. Lily looked up at her dad, her eyes filled with love and attachment. Seeing him lean down to blow the noodles cool, Lily waited quietly without a single fuss. It wasn't just patience, it was absolute trust in her dad, the hero writing the first chapters of her life with her. Ngồi đây con. Ngồi đây. Nè. Đó, đúng rồi. Anh này. Some pieces were a bit tough, making her scrunch her face and work hard to chew. But she quickly returned to a smile because the flavor was so delicious. À, đã dài quá. Được không? Đúng rồi. Biết cái này hả? Từ đây nha. Cà rốt hả? Đây cà rốt đây. Đó. Tí nữa nha. Breakfast had just ended, and Dad went out to the garden to feed Bebe the goat. Đây. Ngon quá. In the quiet house, Lily began to feel restless. Curiosity, the mastermind behind all childhood trouble, led her tiny feet back toward the kitchen. Looking up with wide eyes, she discovered a strange treasure, a bag of pure white flour sitting right on top of the fridge. To Lily, that bag wasn't for baking. It was an irresistible toy. She stretched. She tried to grab the bag, but it was heavy and just out of reach. A sharp rip rang out, then thud! The bag slipped, hit the floor, and exploded like a small bomb. White flour blasted everywhere, coating the floor, furniture, and her red outfit in a hazy white dust. Her excitement vanished instantly, replaced by sheer panic. Lily stood frozen in the white swamp. Her heart hammered as she imagined her dad's stern face. "I have to clean it now, or Dad will be mad," she told herself. She frantically tried to scoop the flour with her hands, then grabbed a cloth to wipe it.
but flour plus moisture equals a mess. It began to clump into smeared patches. The more she wiped, the worse the battlefield became. Oh my gosh! Footsteps echoed from the backyard. Lily was truly terrified. In her desperation, she looked at the refrigerator, the place she thought was the most dangerous, yet the safest, because Dad would never think to look for her there. Lily quickly squeezed herself inside. Ly, Ly ơi, Ly. Held her breath, and curled up like a kitten, hoping she could simply disappear. Dad walked in. He stood stunned. The kitchen looked like it had been through a chaotic blizzard. Lily? Lily, where are you? His voice rose with worry. Đi đâu rồi? Ồ, này có thằng đây ta. He searched the house, the bedroom, behind the curtains, and finally stopped at the slightly ajar refrigerator. Opening the door, he froze for a second at the sight of his daughter Sao bột để huddled rải khắp nhà Ly? inside, Sao bột rải khắp nhà vậy? her face smeared Là with gì đó flour con? amongst milk bottles and vegetables. Là gì đó? He didn't explode Gì in đây? anger. Nè, bột nè. He suppressed a smile at her pitiful Sao? state and asked softly, Thèm bánh hả? Hay thèm gì? "What are you doing in here, Lily?" Thèm nó bánh hả? Lily remained silent, head Giờ đây bế đây. bowed, fidgeting with her flour-covered hem. Cái tay đây. Her silence said it all. Đây là sữa tủ phải không? Dad helped her Cảm ơn out, bố nha. his voice turning serious. Cảm ơn bố. Hiding in the Cảm ơn fridge is nha. extremely dangerous, Lily. Thấy chưa? You could suffocate or freeze. Never do that again, no Lấy matter lại, what lấy túi rác happens. này. Đúng rồi. To help her make amends, Dad said, "Give Dad a hand? Go get the dustpan for me." As if waiting for that very chance, Lily bolted and brought the dustpan back at top speed. Mẹ trở lại nha. They began cleaning together. Đó, thấy chưa? Look, Nè. Dad encouraged as he wiped. It only takes a minute and our house is sparkling again. Đó, thấy chưa? Sạch chưa? Tension dissolved, replaced by the clinking of cleaning tools. Sạch chưa? Rồi đứng đây nè. Cầm Lily cầm watched him này. intently, helping him hold the bag or pick up scraps of paper. Đó, cầm này. Đó, mỗi người một việc nhá. Đó, thấy chưa? Thế đừng làm bẩn cái nhà nhé, nhà bị sạch nhé.
Rồi. Đi đầu ha. Dắt ha. Vậy nha. Rồi giờ rửa tay xong rồi. Uống sữa nha. Ha. Once the battlefield was cleared, Dad took her to wash her hands thoroughly. Tay đâu. Lạnh quá ha. Lạnh quá ha. Tay này. Rồi đi uống sữa ha. Đi. Uống sữa đi uống nha. Được chưa nào? Đấy. Tay kia nữa. Lấy sữa đi. Soothing her lingering fear with a cold carton of milk. Đúng rồi, đang ăn rồi. Rồi cầm cái này đi, dừng này lên. Để bóc cái này nhá, bóc cái này cho Ly nhá. Rồi bóc cái này tí cho nó. Đây nhá. Sai rồi. Lily sipped her milk obediently. Her confidence and smile returned. Đó, ngon quá ha. She understood that no matter how big a mistake she made, facing it and fixing it with her dad was always better than running away. Ui chà. Đó ha. Đúng rồi. Đó. Chà. Đã ha. Ở nhà đừng có đổ thông tin nữa đi nhá. Ngoan đấy chưa? This afternoon, Lily walked home from school by herself. Unlike other days, her dad's gentle smile wasn't there waiting at the gate. The house was unusually silent, save for the heavy rhythmic ticking of the clock. Suddenly, a fit of dry coughing erupted from the bedroom, shattering the stillness. Lily rushed in, panicked. Before her eyes, her dad lay motionless on the bed, his face pale. Lily's tiny heart tightened. She stepped closer, using her small hands to lightly shake her dad's shoulder. Leaving her eyes filled with insecurity and fear. Her dad's silence felt like a dark shadow looming over Lily's mind. Refusing to let panic take over for long, Lily quickly recalled what her dad used to do whenever she was sick. She dashed to the living room, nimbly climbing onto the top of the refrigerator to grab the thermometer. When she saw the number 39.0 degrees Celsius flashing bright red on the screen, Lily gasped. Oh my gosh! She clutched her head with both hands, her lips trembling with worry. This high fever was like an invisible enemy that Lily had to defeat at all costs. Lily frantically searched through the medical kit. She flipped through every blister pack and bottle. Her eyes showed extreme hesitation.
She tried to dig through her memory for her dad's past instructions, but everything felt jumbled. Oh. In her confusion, she scratched her head fretfully and decided to grab a random bottle to give to her dad. Thuốc ở đâu trời? Trời ơi, vâng, ôi cảm ơn Ly nhé. Anh đây con. Trời ơi. Ba mệt quá. Mang thuốc cho ba hả? Trời, cái mang cái gì đây? À. Đi mang thuốc cho ba uống nha. Này. Ở đây ha. Cảm ơn Ly nhé. Được chưa? Lo lắng quá hả? Ừ. Sao ha? Được chưa? Hay uống sữa. Hay sữa uống ha. Nhé. Được không Ly? Hả? Bụng khó chịu quá. Thì ra đây nhé. However, her lack of experience led to a regrettable mistake. Instead of reducing the fever, that medicine made her dad feel worse, forcing him to run to the bathroom repeatedly. Watching her dad's frail back, she blamed herself. Turning guilt into action, Lily decided she had to find reinforcements herself. She opened a wooden chest and took out the precious gold coins she had been saving. Under the pale afternoon sun, a small, resilient figure ran down long corridors, through a dense garden, and straight into a vast, shimmering cornfield. Lily's legs began to ache and sweat soaked her fur, but the image of her dad, groaning with fever, kept her moving. It wasn't just a trip to buy medicine, it was a journey of maturity and responsibility. Ly bữa nay ghé cửa hàng mua cái gì Ly? Ly mua cái gì Ly? Tiền Ly đâu? Tiền Ly đâu? Ly lựa đi. At the pharmacy, Lily faced a great temptation. Right next to the counter was a box of fragrant, colorful pastries, something Lily had always dreamed of having. Ly muốn lấy bánh này à? For a moment, she was drawn in. But then, the sound of her dad's cough echoed in her ears. Bố bạn bị sốt hả Ly? Lily decisively waved her hand, pushing the box of cakes aside. With a determined look, she pointed to a box of cooling patches, as advised by the pharmacist. That self-control was a testament to the great love Lily had for her dad. Her dad's health was more important than any sweet treat in the world.
When she returned home, Lily was no longer frantic. She gently peeled the cooling patch and carefully placed it on her dad's forehead, as if handling a treasure. Gì đấy? Đúng rồi con. Cảm ơn nha. Ồ, dễ chịu quá Ly. Dễ chịu quá. Cảm ơn Ly nha. Này hả? Cảm ơn nha. Her small hands tenderly massaged her dad's head, her eyes never leaving her dad's face for a single second. As time passed, the fever gradually subsided. The next morning, the first rays of sunlight crept through the door, but Lily woke up without hearing her dad's familiar footsteps. She ran around the house, but the rooms were empty. Lily quickly put on her small hat and hurried to the back garden. From a distance, she stopped dead in her tracks, her round eyes filled with deep thought as she watched her dad working hard, his back drenched in sweat amidst the vast field. Lily's heart swelled with an indescribable sense of sympathy. Lily waddled into the kitchen, searched the cupboards, and gave a little cheer when she found a bag of flour and some fresh carrots. She set to work with high determination. Opening the ingredients proved difficult for her tiny hands, but Lily did not give up. This was the first time in her life Lily had made bread. She worked with bated breath, her mind trying to recall every tiny memory of watching her dad cook.
She kneaded the dough thoroughly, her hands covered in white flour, but her eyes shining with focus. Every twist of the dough and shaping of the loaf carried both anxiety and hope. When she put the batch in the oven, Lily held her breath for exactly 10 minutes. Her eyes never leaving the oven door, fearing that a single second of distraction would ruin the gift for her dad. While waiting for the bread to bake, Lily realized that carrots alone might make the bread too simple. She intelligently remembered that her dad loved sausages. So she scurried off to the shop at the corner. By the time she returned, the delicious aroma of freshly baked bread filled the kitchen. Lily looked at her golden brown achievement with satisfaction. She carefully tucked bright red carrot slices and sausages into the middle of the loaf. Pride rose in her small chest. Lily felt like a true adult, taking care of her family. Lily laboriously carried the bread out to where her dad was working. Seeing his small child, her dad was struck with surprise. Cái gì cho ba đấy hả? Ui trời. Ui trời, vất vả đây. Ui giời. Đâu ba xe nào? À, thơm hết nhỉ?
Mua ở đâu đấy? Mua tiền mì à? Hả? Biết đâu mà mua hay vậy? But the most Gì này? touching detail Gì này, was Ly? also a bit humorous. Gì này? In her haste and Cái này phải bóc innocence, ra nha. Lily Bóc ra had rồi tucked cắt ra the bỏ vào đây con ạ. sausages in Chứ vậy sao mà ăn without được peeling nha. off the Cái này vậy plastic là không ăn được casing. nha. Đó, cà rốt này. Cà rốt con ăn đi. Đúng rồi. Her dad looked at the Cái này cà special rốt thì bread, nhiều cà rốt quá his rồi. eyes blurring with emotion. He kindly helped Lily peel the sausages and cut them into small pieces. Then, the two sat together on the grass, sharing the fragrant loaf. Em này. Anh đi vào ha, nắng quá nhá. Thử cái này. Khô rồi Ly ơi. Khô rồi. Xong mua thêm nước nha Ly nhá. Hơi cứng ha. Nhưng mà ngon nhỉ. Cho nhiều cái này quá không khó ăn lắm nhá. Lily was overjoyed to hear her dad Bánh mì ngon exclaim, á. "This bread is delicious! My Lily is so clever!" Dù sao cũng cảm ơn Ly nhé. Cảm ơn đi chưa? Bay làm mà có cái ăn là hơi sướng à. Đây cho Ly miếng thử nhá. Ăn thử xem được không? Bánh mì ngon đấy. Nhưng mà hơi khô tí nhá. Bánh mì phải thêm nước nha Ly. Được chưa? Ngon quá. A warm feeling spread as her dad ate, Được, ăn được while không? worriedly asking if Lily had burned her hands taking the bread out before giving the best piece to his daughter. Cái này tí mà về bà cắt ba nhỏ bỏ đây ha. Mình ăn cùng nhá. Được không? Ngon nhỉ. Có nắng không? Có nắng không con? The scene closes Lily. with the image of little Lily snuggling Cái đó into nha. her dad's lap. A sweet reminder that love is sometimes wrapped simply in a clumsy loaf of bread filled with sincerity. A quiet night enveloped the small room where a dad was engrossed in his book. Nearby, his little daughter, Lily, was curled up in a warm pink blanket, fast asleep. But a sudden pang of hunger woke her up. Lily sat up in bed, her big, bright eyes darting around as her small stomach began to protest. Unable to surrender to the hunger, Lily ran to her dad and climbed into his lap, nuzzling her little head against him as if to say, "Dad, I'm so hungry." The dad, though focused on his reading, couldn't ignore his daughter's adorable plea. He put his book down and lovingly patted Lily. Hôm nay đau bụng đấy nhé. Nghỉ nữa là tí nữa nhé. Nghỉ ngơi nha. Nghỉ ngơi mình tính nha. He carried her back to bed, gently tucked her into the pink blanket, and soothed her. Be a good girl. Try to sleep a little longer. Rồi ha, ngủ đi ha. Lily obediently lay down, but in her mind, the image of a refrigerator full of snacks kept beckoning. Her dad returned to his desk, thinking his daughter was sound asleep. But that was just the moment Lily had been waiting for. She secretly sat up, and a bold plan began to form. Lily pulled her teddy bear close, carefully tucked it in as her stand-in, creating the perfect decoy. After completing her camouflage, Lily tiptoed out of bed. Mission half successful.
She ran straight to the treasure chest. The yellow refrigerator used all her might to open the heavy door and quickly snatched a packet of cookies. With the spoils in hand, Lily slammed the refrigerator door shut and ran to her little desk, happily enjoying her prize. Yummy. Soon, the cookies in the fridge dwindled, and Lily's tummy was full. After eating, she found her cozy yellow beanbag chair and fell into a deep, contented sleep. Ahem. A while later, the dad went to check on his daughter. He lifted the blanket and was stunned to find only the teddy bear lying there, while Lily had vanished. He looked around the room in confusion, then stepped out to search. Ly đâu rồi ta? Only to chuckle when he saw the clumsy evidence of scattered cookie wrappers on the floor. Ôi trời. Finally, he found the culprit, fast asleep in the beanbag chair. Dad. Ô, dậy hả? Sao nằm đây con? Hả? Ăn bánh này vứt kia vậy? Để nó kiến nó cắn thì sao? Ừ? Để nó kiến nó cắn con thì sao? Đó, đây này, kiến lên thấy chưa này? Này, thấy kiến không? Này thấy chưa? Đấy, ui, kiến bánh lên này. Này, đấy mọi người thấy không? Này, này kiến cắn bây giờ thấy chưa? Thấy đấy. Ừ. Đấy. Ăn xong mình bỏ gọn mình rác nhá, thấy chưa? Đi ngủ nào, đi. Nhá. He gently picked her up and took her to the bathroom to wash her sticky hands. Đó, thôi đi ngủ nhé. Ăn xong mình đi ngủ nhé. Đi không? Đi vào ngủ không? Đi đi. Chưa? Ăn xong rồi đi ngủ ha. Bắt rửa mặt cho Ly xong ngủ nhé. Sạch sẽ ha. Cái mặt nhỏ mình hai cái khăn nhỏ đúng không? Ừ. Đấy, tay chân sạch sẽ nhé. Ừ. Đó. Rồi, đi nào. Ừ. Once she was clean, he carried her back to bed and tucked her in carefully. Đây này, nằm nghỉ nhá. Ui dồi, cái bụng to đình này. Đấy, ăn nhiều tối đau bụng ấy nhá. Thấy không? Ăn nhiều tối đau bụng đấy nghe chưa? Ừ, thôi ngủ đi nhá. Ừ, bụng to đấy nhá. Bắt đầu đây với Ly nhá.
This time, he lay down beside her, holding his little daughter in his arms as they drifted into a peaceful sleep together. The next morning, as the first rays of sunlight streamed through the window, the dad was already in the kitchen, carefully cutting fresh fruit for his little girl. Meanwhile, in the living room, Lily had taken on the role of a successful businesswoman. After preparing his daughter's snack, the dad covered the plate of fruit with a food cover and walked over to Lily, affectionately stroking the head of his busy little girl. Tí nào xong rồi ăn nhé. Tí nào xong rồi ăn nhé. Thấy chưa? Seeing her dad about to leave, Lily paused her work, stood up, and waved a very polite goodbye. When she was alone, her work on the computer no longer seemed so appealing. Lily started to feel bored. Remembering the plate of fruit her dad had prepared, she ran to the kitchen, climbed onto a chair, and curiously lifted the food cover to see. However, Lily wasn't in the mood for fruit today. She looked at it for a moment, then carefully placed the cover back on. Lily's real target today was another treasure, the familiar yellow refrigerator. She quickly got down from the chair and ran to open the fridge door. This time, her target was the cool bottles of Yakult. She took one bottle, then two, then three, lining them up neatly on her small desk like precious trophies. Lily fumbled with the yogurt drinks, trying to open the caps.
Notably, after finishing them, instead of throwing the empty bottles away, Lily brought them back to the refrigerator and carefully put them back in their original spot, as if tidying up in her own special way. Dad! Hey! Hi! When the dad finished his work and returned home, he found Lily sitting obediently at her little Nghe desk. ngoan được không? Dad! Sao ướt người vậy? Sao người ướt vậy? Dính dính này. After working in the garden, he felt Yeah. thirsty and Vậy went to để uống open the ha. fridge for a Ăn drink. nước á. Immediately, Lily tried her best to stop him, Lily, her small lại hands nước pushing uống chứ? against him, not wanting Yeah. him to open the Lại door nước for uống. fear of her secret being discovered. Gì Ly hả? Before him was a comical sight. Empty Yakult bottles lined up neatly on the shelf. He wasn't Sao angry thế at này all. đi? Ừ. He just picked up an empty bottle and looked at Lily. Realizing she could no longer hide it, Lily could only bow her head in guilt. The dad didn't scold her. Nha. Instead, he gently took her hand, led her to the trash can, and showed her that this was the proper place for empty bottles. Rác nhá. Được không? Bây giờ nhiệm vụ của Ly là bỏ thùng rác nhá. Ok. Đây, con cầm này. Lily listened obediently, Đúng rồi, con cầm then bỏ took rác. the remaining empty Kia, bottles bỏ from the rác fridge kia. herself, toddled over, and threw them in the trash. Rồi, lấy bỏ đây nữa, lấy đây nữa. Rồi, bỏ thùng rác đi. Rồi, đây nữa. Rồi, bỏ thùng rác đi con. Seeing that his daughter understood, the dad smiled gently and opened his arms to hug her, a warm embrace that replaced any punishment. That afternoon, after a long day of activities, Lily was allowed to watch TV. Đây, đi qua xe này. Mở đây đi nhá. She sat obediently at her little desk, Cái này mà mang đi cho. holding the À. remote and with her eyes Cô, glued nhé. to the screen. Rồi, mở tivi xem cho đi nhá. Ha. Ở nhà ngoan đi chưa? Tí nữa. Bây giờ xem ngoan nhé. Cái này bà mang đi cho, lát tao mang về nhé. Nha. Ừ. A while later, her dad had to step out for an errand. Seeing him leave, Lily waved goodbye, but in her mind, another sweet plan was already sprouting. The TV show was no longer as captivating as the treasure in the yellow refrigerator.
ran straight to the fridge and threw the door wide open. A secret sweet feast officially began. First, she grabbed a lollipop. After a few licks, she abandoned it. She ran back to the fridge. Grabbing candy sticks, then milk, then jelly, trying a little of everything inside. One bite of this, one sip of that, and soon candy wrappers and empty cartons were scattered all over the floor around her small desk. But every party must come to an end. After eating too many sweets, Lily's little stomach began to protest. She clutched her tummy, her face wrinkled in pain. Trouble had arrived, and Lily had to rush to the bathroom. After taking care of business, she came out and saw the battlefield she had created. A belated sense of remorse appeared on her adorable face. Fearing her dad would return and find out, Lily began her own cleanup plan. First, she gathered the unfinished candies and carefully put them back in the refrigerator.
Next, she took a cloth and wiped the sticky candy residue from the floor. Finally came the hardest part, dealing with the pile of wrappers. Instead of taking them to the trash can, Lily had a very mischievous idea. She gathered them all up and hid them carefully under her desk, hoping her dad wouldn't notice. Lily. Hai đi. Ở nhà ngoan con à? Ủa? When her dad returned, Quản lý he đâu? immediately sensed that something was off. Quần đâu? Ra xem nào. Quần đâu? Sao tập trung vậy? Cái quần đi đâu? With just a single glance, Gì he đây? spotted the pile of trash Gì that đây? Lily had tried so hard to Gì conceal. đi? He didn't scold her, he just quietly sat down and pointed to the pile of wrappers. Knowing she couldn't deny it, Lily Anh này hung để her gọi head lại chứ? low, her Bỏ face thùng rác full đi of đi. sadness and guilt. Anh để vậy hả? Con anh để vậy hả? Hả? Anh để vậy mà được à? Anh này phải để gọn lại chứ. Bỏ thùng rác cái ly. Anh để vậy hả? Con anh để vậy hả? Hả? Anh để vậy mà được à? Seeing this, the dad gently took her hand and led her to the trash can, once again showing his daughter the right place to throw away trash. This time, Lily truly understood. She went back, picked up every single wrapper, and toddled over to the bin until the floor was sparkling clean. Đúng rồi. Bỏ thùng rác đi. Sạch sẽ chưa? Đây nữa. Đây đi. Đây cầm cả hai cái cho nó nhanh. Đây cầm đây nữa. Bỏ thùng rác đi. Đi mau. Rồi. Đây. Bỏ thùng rác. Seeing that his daughter had learned to correct her mistake, the dad smiled gently, patted her, and praised her effort. He pulled Lily into his arms for a warm hug, an embrace that served as a loving end to a long day and a sweet lesson about tidiness. Giỏi lắm. Bắt tay cái nào. Giỏi, thấy chưa? Đi chào đi các bạn. Hi. Chào mọi That người. morning, the small Bây giờ house mình was đang bị đau livelier than mọi người. usual. Mắt bị đau này. Nên thi thoảng mới ra cái clip được mọi người nhé. Hôm nay ở nhà mình có chuẩn bị về ít đồ cái ly á. Đây này, cho mọi người xem nhé. Ly ha, hôm nay mặc đồ mới nha. À, tò mò lắm hả? Tò mò lắm hả? Cái mỏ hả? Cái mỏ tò mò này. Đây này. Lily's thấy chưa? dad couldn't Đấy. hide his excitement. Đồ của As Ly he đấy. laid out Ừ. a series of Đây brand này. new items he had Đấy. meticulously Đây prepared. này, thấy chưa? Thơm không? Thơm đồ mới không? Thơm quá ha. There were soft Đây này. pajamas and Đấy, cho mọi sturdy người xem đi. clothes for gardening Đấy, đây together. quần ha. Đây quần của con đấy. Áo vàng này, đẹp không? Wow, còn nữa này, còn nữa này. Còn nữa này, quần trắng này. Đẹp không? Thôi hết rồi, hết rồi. Bây giờ mình thử mặc đồ nhá, để ba lựa xem cái món đồ nào đẹp nhất ba mặc cho Ly ha. Để ba xem ha. Áo đẹp nhờ, áo đẹp đấy. Bộ đồ này mặc đi làm nhá. Đây này, bộ này mặc đi làm ha. Đây. Đấy, đẹp quá ha. Đẹp nhỉ? Tốt quá ha. Bây giờ mình thử cái này đi nhỉ. Lâu lâu con gái tí But nhỉ. the most radiant of all was a pure white dress, flaring out like a snowflake. Mặc đồ này cái Ly nhé. Nhé. Mặc đồ này nhé. Đây, cái này phải đi kèm với quần đây ha. Rồi, mình cái Ly này. Ly cởi áo cho bạn này. Cởi áo cho bạn này. Giỏi quá. Thử thế nào. Đây.
Nền lắm đó hả? Dad gently helped Lily into the white dress. Đúng không? Her eyes sparkled with joy as her tiny hands touched the soft fabric. Tay ra con, tay ra con. Đó. Có vẻ hơi rộng nhỉ? Rồi. Ui chà. Ồ. Có vẻ hơi rộng Ly ơi. Although it was a bit long, making the hem flutter with every step, Lily looked absolutely lovely. Rồi đứng đây. Vẫn lại vậy nhỉ? Đó. Có vẻ hơi rộng nhỉ? Đi đứng yên nhá. Nè. Rồi đứng yên nào, đứng thẳng lên. Đây. Cột lại ha. Đó. Nhưng mà có vẻ hơi rộng mọi người ơi, có vẻ nhìn hơi rộng đấy. Nhìn hơi rộng đấy. Đấy, xem nào, quay xem nào. Úi trời. Hơi rộng nhưng mà được cái là vừa khớp nhỉ. Cái quần nhá. Quần nhá. Cái quần nhá. Quần nhá. To make the outfit complete and comfortable for running around, her dad carefully put a pair of small matching shorts underneath. Cất đi mình mang đi giặt nhá. Xong mình mang đi giặt đồ ha. Cái này đi nhá. Khớp vào. Throughout the process, Lily was very well behaved. She stood still, her round eyes following her dad's every move. Đẹp không? Đẹp không? Nè, cho này. Cho cái quần này. Ổn không Ly? Ổn không? Rồi, ra đây ba mặc nè. Rồi, đứng thẳng nhá, đứng thẳng lên ha. Đúng rồi. Để mặc đồ nhá. Ôi trời. Rồi, đẹp rồi. Wow. Wow, đẹp quá. Once the makeover was complete, Lily looked just like a little princess. Ly đẹp quá. Ly chào nè. Chào đi. Without Chào being nè. prompted, she politely folded her arms and tilted her head to greet everyone, making her dad beam with Cái bộ pride. này mới có dịp gì mình mới mặc nhỉ, đúng không? Mai mặc cho Ly nhá, cái này mai mặc nhá. Cái này cất đi ha. Cái này cũng cất đi nhá. Để con mai cái này cất đi đi. Này. Đây cầm này. Để mai bằng cái đồ đi giặt cho con nhé, được không? Hay sao? Để con cất cho Ly nhé. However, the joy was tinged with a bit of worry because her dad's eyes were sores that day and he couldn't go out into the dust. Không ra ngoài được, đau mắt không ra ngoài. Ra ngoài nó bị bụi nó ngứa mắt lắm. He knelt down to Lily's level, took her small hand, and entrusted her with a special mission, going to the market for him. Tiền đây. Em vào tiền đây nhá. He carefully placed the money in Lily's hand and cautioned her, "Hold the money tight and be very careful on the road, Lily." Rồi, bà để đây này ha. Rồi. Đó. Mặc đồ mới đi mua đồ cho ba nhé. With her small bag slung over her shoulder and the confidence of a brave princess, Lily nodded vigorously and set off for the market. While Lily was away despite his sore eyes, her dad meticulously prepared lunch.
He cooked a pot of fragrant white rice and sliced up bright orange carrots and cool green cucumbers. He knew Lily was a good girl and would surely complete her task. Tí nữa đi về ăn cùng luôn Khải. Thank you. Hi. Not long after, the familiar sound of small footsteps echoed. Lily returned with a radiant face, holding a bag of snacks, potato chips, Chào bạn in her nhé, hand. tham quan ở đây. It turned out that besides the things her dad asked for, she had used her innocent thoughtfulness to buy a gift for Qua him. đây ngồi ăn cơm đi ơi, qua đây ngồi ăn cơm. Đâu rồi? Qua đây đâu? Qua đây, có ghế bên này. Đây. Cơm nha. The two sat down at the table. Quan trọng là bà xem có muốn đi mua cái gì nhá. Rồi, đúng rồi. Đây, bà lấy cơm cho Ly ăn nhá. Her dad tenderly fed Lily spoonfuls of rice and vegetables. Đây, con đây. Rồi, ăn đi con. Bà xem đi mua gì nè? Gì đây? Ồ, bánh hả? Hôm nay khoai tây hả? Có ăn được cái này không? Mà ăn mua cái này. Hả? Ồ, có tí nữa ba bóc cho Ly ăn thử nha. Con ăn đi con. Yummy. She ate heartily, her chubby cheeks moving constantly because she loved green vegetables. Ăn đi con. Ngon quá ha. Hôm nay bà làm ít cơm ăn thôi, bà cũng không đói mấy. Nay người hơi mệt nữa ha. Ngon quá. Đây để bà xúc cho Ly này. Ồ, đúng rồi. Cà rốt ngon quá. Rốt nữa hả? Đây. Đây, còn đây. Con dưa này, cơm con, cơm. Đúng rồi. Món cà rốt hả? Con thích món cà rốt hả?
Đây, bà gắp cho Ly đây. Ngon quá. Ăn từ thôi ha. Ừ. Ngon quá. Ăn đi con. Ngon quá. Ăn nữa bảo nha. Bà xem Ly mua cái gì nè. Này giống như khoai tây ấy hả? Wow, thơm như ta. After the main meal, her dad opened the bag of snacks Lily had bought for him. Ăn thử không? Thử miếng không? He tasted a crispy chip, but perhaps the sweetest flavor of all was the sincere thank you he gave his devoted daughter. Thank you, my Lily. These are delicious. Này tôi ăn, cảm ơn nhé. À đi không ăn à? Thôi hả? Ăn nữa không con? Nữa không? Dọn nhé. Ăn thử cà chua không? Ăn cà chua hả? Thôi được rồi, để bỏ lại ha. Thôi mình dọn nhé. Ra ghế ngồi, bà lấy sữa cho Ly uống ha. As noon approached, the house became quiet and warm. To end a long day full of experiences, her dad prepared a carton of milk for Lily to boost her nutrition. Đúng rồi. Lily hugged her milk, enjoying the peaceful final moments of the day, carrying with her the memories of the white dress and her proud trip to the market. A little monkey with sparkling eyes looked quite grand today in her vibrant outfit and a tiny bear backpack. She nimbly hopped onto the motorbike, clutching her dad's back, ready for a street tour accompanied by the rhythmic hum of their familiar green engine. As the wind brushed through her soft fur, Lily's laughter dissolved into the air, signaling a peaceful day. Upon returning home, her dad tenderly prepared a carton of milk for her.
Lily's tiny hands struggled with the stubborn plastic straw. Rồi. Seeing his daughter's clumsiness, Sai he rồi, gently sai rồi. helped her Sai rồi, insert the straw Sai. and carefully poured Rồi, some đúng milk rồi, into a đó. small glass for her to sip easily. Rồi liếm sữa ngoan nhá. Nghe chưa con? Uống sữa ngoan bay làm tí nhá. Ha. After reminding her to be good, he picked up his briefcase for work, leaving Lily with her sweet milk and the quiet stillness of the house. The milk vanished in the blink of an eye, but Lily's tummy remained unsatisfied. A craving for more surged, prompting the little girl to embark on an expedition toward the high wooden shelf. Lily stretched her body, tiny hands gripping the wall, but the milk carton was far out of reach. A spark of inspiration hit her. She pulled a cardboard box from under the table to use as a footstool. Crack, smash! The sharp sound shattered the silence. In the struggle, Lily's hand accidentally swiped a cherished commemorative photo frame off the shelf. The glass splintered into pieces. Lily's heart hammered against her tiny chest. She stood frozen, staring at the wreckage, panic clouding her innocent mind. In a fit of frantic desperation, Lily came up with a very childish solution. She gathered the shards and carefully hid them in the refrigerator. She hoped the cold inside could freeze her mistake, making it vanish as if it had never happened. Afterward, she dashed to her room. Ducking under the bedsheets before finally choosing the wardrobe as her hideout. Sitting amidst the clothes, the little monkey's face was etched with worry and regret. Lily! 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 Làm gì đây ấy? However, Làm gì the đấy? Hả? needle in the haystack Làm gì eventually ngủ đấy? pricks. Đây ba xem này. Sao? Ra đây ba xem này. Ra đây. Đây xem này. Con làm gì trong tủ? Hả? Sao lại tướng trong tủ vậy hả? Làm gì sai đúng không? Có phải không? Có phải làm gì sai không? Hả? Có phải làm gì sai không? Lily, nói xem nào. Làm gì sai hả?
Đấy. Làm sai hả? Làm lỗi rồi, ai làm lỗi rồi. Đi ra đây nè. Giờ ra đây ngồi và nói với chị Julian nhé. Đi chưa? Ra ghế ngồi đi. Đúng rồi, con mở đó. Ủa? Cái gì vậy? Cái gì Ly? Hả? Cái gì đây? Sao này? Hả? À, vậy là ba nhận ra rồi đúng không? Trời ơi, tại sao lại trốn tủ đúng không? Rồi, ra đây đứng ba nói. Ra đây. Đi ra đây đứng. Giờ bạn xem cái cam lại nhé, được chưa? Xem cam của Ly nhé. Đi đứng ở đây. Ta cho Ly xem này. Đấy. Đó, Ly làm vỡ thấy chưa? Thấy không? Ba thấy này thấy chưa? Hay chà. When her dad returned and checked the camera, the truth was revealed. Đứng như đây. Đứng im đó. Giơ cái tay lên. Không được cãi nha. Ba nhìn thấy này nha. Không được cãi chưa? Ly làm hư cái ảnh nè. Bỏ trong tủ lạnh. Xong đi giấu. Đúng không? Nè, tăng tính vật chứng rõ anh dành này, thấy chưa? À, ta phải đứng đây một lúc thôi chưa? Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Ta phải đứng đây. Lily was punished, made to stand with her arms folded and then raised high above her head. Thẳng lên. Không được quay, nghe chưa? Her face puckered, eyes welling with tears as she looked at him. She felt an overwhelming sense of self-pity. Seeing her dad's back busy in the kitchen without comforting her, a negative thought took root. Dad doesn't love me anymore. In a burst of hurt pride, Lily lowered her arms, waddled away to pack a small suitcase with her favorite things, and secretly left the house. Lily. Đi đâu rồi? Lily. Đi đâu rồi? Lily ơi. Lily. She walked and walked until her legs grew weary. Under an old tree, she took out an apple and a carton of milk she had brought along to fill her hungry belly.
But as if sensing her sorrow, the sky began to pour. Cold raindrops soaked into her fur. Lily sat lonely by the roadside, shivering from the chill and fear. Lily sobbed, longing for the warmth of her dad's hand, a bowl of hot rice, and the safety of home. A kind passerby offered her some food, but the strange cake felt impossible to swallow. Lily! 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 That night, while her dad frantically searched for her with a flashlight through the darkness, Lily was crying silently in regret. Đi đâu rồi không biết nữa. The next morning, once her anger had faded and the cold had seeped into her bones, Lily trudged back home. But what awaited her wasn't a scolding. Instead, she found her dad slumped on the floor. His face was pale and his forehead burned with a fever after a night spent in the rain looking for her. The fear of losing her most beloved person woke her up. Lily frantically ran to get a cooling patch and gently placed it on his forehead. Lily! Đấy nào đấy, đi đâu về đấy? Đau bụng hả? Ăn hả? Ăn hả? Cái đồ ăn ha, nhé. Ăn nhé. Làm cho Ly nhé.
When her dad woke up and gathered Lily into his arms, all mistakes were washed away by forgiveness. Đi làm đồ ăn nhé. Nhé. Together, they headed to the kitchen to prepare a special meal, handmade pizza. Lily sat neatly at the table, her eyes never leaving her dad's hands as he prepared the tomatoes. Đây, vào đây ha. Vào đây nha. She didn't just sit there watching, she kept reaching out to touch everything, showing her curiosity and eagerness to help. Được không? Ngon quá hả? While Lily happily munched on some fresh lettuce, her dad began prepping the vegetables and cherry tomatoes. Đợi tí nha. Chua rồi. Đây rồi. Được không? Từng cái nha, để bà cắt cho Linh từng cái nha. Ăn thử đi nào. Để bà rửa đi ha. Rửa đi ha. Rửa mấy cái cho Ly nha. Ngon Ly, ngon không? Ngon không? Bây giờ mình làm cà chua trước nhé. Xong rồi mình mới làm cái bánh ha. Đấy, và làm món pizza rau củ cho Ly ha. Rồi. Bây giờ mình làm cái bột nhé. Đi xong à? Xong chưa? Rồi, để cho ba này. Rồi. Cột ha. Đây. Đúng rồi. Chính, đúng rồi. Hôm nay mình làm hơi nhiều ha. Để cho cái bánh nó to to một tí ha. Rồi. She didn't just watch, she eagerly joined in the kneading. Không muốn cầm hả? Đấy. Nè, được không? Đấy. Thấy không? Đây ha. Wow. Nè. Đưa tay đây ra lấy bột thế nào. Đây, vào lấy bột vào tay cho Linh nào. Đấy. Đây nữa, phải dính tay nhá. Đây, ba này. Đây. Thấy không? Thấy chưa? Không dính tay nhá, nhá. Kêu đây. Đây, cầm lên đi.
her tiny hands pressed firmly into the smooth dough, her face a mask of intense concentration. Để bà lấy cái bột để bà tính đây nhá. Ok. Tốt lắm. Ui giời ơi, ngon quá. Đây, cầm cái này. Holding the rolling pin, Lily held her head high with the pride of a true chef. Ok. Rồi, tốt lắm. Được rồi. Ồ, được rồi này. Ồ. Ổn đấy nha, ổn đấy nha. Là đi theo bà nè. Cảm ơn nha. Giỏi quá. Đây này, bà chỉ cho đi làm nhá. Nè. Lại cái bánh hình tròn nhá. Được không? Được không? Được không? À, để mà lấy cái khay nhá. Đấy, chuẩn bị sẵn cái khay này, đúng không? Đó. Thấy không? Nè, nè. Đây ly này. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ mình nướng này trước nha. Đúng rồi hả? Đây bà đây, xuống, đúng rồi. She carefully arranged each cherry tomato slice Dad. Này, con bỏ thử đi. Này. Yay. Đấy, đúng rồi, giỏi. Đây này. Tốt. Rồi cái rau mình bỏ sau nhá. Mở ra con. Giỏi. Oh. Wow. Rồi, đi ra đây đi. Ngồi đây. Ngồi đây, ở này xong mình lấy vừa nhé. on the crust and stood guard by the oven, her eyes wide with anticipation. Nấu xong rồi để nó sạch ha. Rồi. Được rồi kìa. Ây da. Đấy. Quay đây xem đi này. Qua đây đi, qua đây ngồi đây, ngồi đây con, ngồi đây. Ngồi đây, đúng rồi, ngồi đấy nha. When the mouth-watering aroma filled the kitchen, Lily jumped for joy. Qua đây đi. Thơm quá. Thơm quá đi ha. Đi nè. Ngồi ghế đi. Con ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn thử đi. Rồi, kéo tắt nhé. Cho nó tí ha.
con ăn đi. Đây. Rồi, cắt bánh rồi nhé. Đây. Đó. But a bittersweet moment occurred. When her dad presented the hot, heartfelt pizza, Lily shook her head vigorously. Đây, bà thử cái ly xem ha. Nè. Ngon lắm Ly ơi. Ai da ngon lắm. Đây. Ăn hết rồi. She firmly pushed the slice away, Sao vậy? pointing instead to a plate of fresh Beo green rồi đi. lettuce, demanding vegetables. Nè. Ra thử miếng Her nữa nha. heartless yet adorable expression Ăn Lily xem left luôn her nha. dad caught between laughter and tears. Không phải đâu, ba làm ngon thật mà. Ăn thử đi đây. Finally, after some picky eating Đúng rồi, ăn thử and đi plenty of encouragement from her dad, Lily agreed to take a small bite. Cái nấu không ngon luôn chứ. The sweetness of the dough and the richness of the cheese, blended with her dad's love, made Lily smile softly. After all the storms, the little girl finally understood no matter what happens, home is the rồi. warmest place, and her dad will always be the one who Ba làm loves dở her hả? most. Đấy, không đời ngon vậy nhỉ. Ăn đi. Ăn cơm ba làm nhá. Thôi, để con ăn rau thôi ha. Ăn rau thôi. Đó. Wow. Ly chê pizza mình nấu mà, nhưng mà lại thích ăn rau. Các bạn nấu pizza ngon à? Nấu pizza chẳng quá nhỉ? Ngon quá ha. Thôi, nghe giòn quá.